Times kuno tili ndi mu mzinda wa Lilongwe ku Capital Hotel komwe nduna yona zamalonda a Vitumbiko Mumba komanso nduna yona zofalitsa nkhani komanso mneneri wa boma a Moses Kunkuyu akuyembekezeka ndithu kulankhula ku mtundu wa Malawi kuno ku Lilongwe Capital Hotel. Mukhale ndine Kathe Maulidi komanso nzanga pamakina Tawafiki Chipinga Malenga Chiyenda ndi Khumbo Kaliwo. Lero nkhani yomwe akubweretsa pano nduna ziwiri zimenezi ndi nkhani yokhudza kusowa kwa cement muno Malawi. Masiku apitawo anthu akhala ndithu akudandaula kunena kuti cement sikupezeka ndithu m'mashops momwe anthu amagula cement ndikale. Anthu akhala akudandaula maka amene akuchita zomangamanga kuti cement wakhala akusowa zomwe zapangitsa kuti mitengo ya cement ipitirire kukwera pa msika kusiyana ndi momwe zinthu zidalili zaka zapitazo komanso poyerekeza ndi chaka chino. Mwina mongoyerekeza kuti zaka zapitazo ndithu cement mtengo wake unali 5,000 kwacha 6,000 kwacha ndipo tikayerekeza ndi chaka chino zikusiyana natu pamene mtengo wa cement wina anali pa 15,000 kwacha cement ina kugulitsidwa pa 16,000 kwacha koma pakadali pano cement imeneyi mitengo yake yakwera ndithu kufika pa 43,000 kwacha, mitengo ina mpaka kumafika ma 45,000 kwacha 50,000 kwacha thumba limodzi chifukwa cha kusowa kwa cement imeneyi. Ndiye lero nduna yona zamalonda a Vitumbiko Mumba komanso nduna yona zofalitsa nkhani ndi mneneri wa boma Moses Kunkuyu akonza ndithu kuti alankhule ku mtundu wa Malawi kuti kodi chikuchitika ndi chani maka pa nkhani imeneyi yokhudza cement, kuti kodi cement mdziko muno ikusowa chifukwa chani komanso kuti kodi ngati boma akonza ndondomeko zotani kuti aonetsetse kuti mitengo ya cement imeneyi ikhale ngati yatsikirako komanso kuonetsetsa kuti cement izipezeka mdziko muno. Ndiye bwanji timvere posachedwa papali zolengeza mneneri ku nduna zamalonda Patrick Botha ali ndi zolengeza. Tingomvera ndithu zomwe akulengeza ndi zonena kuti nduna yona zamalonda komanso ndithu mneneri wa boma ndi nduna yona zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu a Vitumbiko Mumba afika pamalo ano. Ndiye bwanji mosataya nthawi tipereke kutsogolo kuti titsatire limodzi kuti kodi atibweretsera zotani nduna ziwiri zimenezi maka pa nkhani imeneyi yokhudza kusowa kwa cement komanso kukwera kwa mitengo ya cement. Nabemba tukozo kalabansi tien di kalabansi akale chimire amene ali ndi zimene amagirira ntchito ali chimire. Allow me to welcome you to the Central Office of Information under the Ministry of Information and Digitalization, where tonight we are hosting the Ministry of Trade. The Minister himself, Honorable Engineer Vitumbiko Mumba, having listened to the complaints and comments that have been making rounds in the past week or so, mainly regarding the issue of cement distribution in the country, he decided that we should host this press conference so that we appraise Malawians, those watching us from home, others are watching us online and listening to us while they are driving to various places, and even the audience that is in this hall tonight. I would want to believe that an opening prayer has been said. If it hasn't, may you all be blessed. But without much ado, I will throw the mic to the Honorable Minister of Trade. Honorable Minister, before you take the floor, timafuna tinene kuti nkhani ya cement, kuvuta kwa cement, kapena kukwera mitengo mopanda dongosolo yatenga nthenje kwambiri masabata awiri amenewa. Tamva President Lazarus Chakwera akuyankhulapo pa nkhani iyi, koma poyankhulapo paja
anakutchulani pa maforum angapo na amanena kuti inuyo ntchito imene ikhala ntchito imodzi imene akuyembekezera kuti muthandizane nawo. Tinakumvaninso inuyo mukupereka a warning shot kwa iwo amene akusunga dala cement. Munanena munayimbitsa pena nyimbo ya Peter Tosh umanena zoti kukhala Mariana ndikukhulupirira kuti kwa ena it could be taken as the timing of this problem ikozokhala mayesero akulu kwambiri kwa inuyo komanso tosefe. Ndikupempheni kuti mukhonza kupereka statement yanu. Pakumaliza pazo says at the end of the statement by the Honorable Minister, the floor will be opened for questions pertaining to this issue. But allow me also to say as government chief spokesperson that we have stayed for quite some time without interacting with the media. So there could be other issues, not specifically attached to the issue of cement. We will give you the liberty to ask or other questions. Those that we don't have responses to, will tell you honorably that we're not going to respond to those, but the floor will be open for general questions after we have exhausted questions pertaining to the issue that we are here to discuss tonight. Honorable Minister, the floor is yours. Thank you so much. Honorable Minister of Information, Honorable Zinthu, Honorable Deputy Minister of Transport, Honorable Steve Baba Malondela, Secretary for Trade and Industry, Madam Christina Zakeyo, Secretary for Information and Digitalization, Mr. Baldwin Chiamaka, all senior government officials present here, CEO of Competition and Fair Trading Commission, Mr. Lloyd Vincent Coma, esteemed members of the press, officials from Malawi Congress Party present in this room, fellow citizens, good evening. Zina, before we go to the main issue as cement, if you might allow me, to affirm his commitment towards the welfare of our farmers, President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera directed my ministry to look at removing some of the bottlenecks that farmers face when selling their products, their produce, to other countries. We looked at many non-trade barriers, and the major one was mutual standards recognition. Mutual standards recognition. This is whereby, despite being certified by Malawi Bureau of Standards, our products are subjected to the same certification process elsewhere. Let's say mulindi soya beans, kandi ntedza, kandi peanut butter, kunoko mwapanga sifandi MBS. Mukatuza ku Zambia, kandi ku Zimbabwe, ka Tanzania, kandi ku Mozambique, kandi ku Dubai. They wanted to go through the same certification process. And that becomes an untrade barrier, NTB. So one of the directives that Chakwera gave us, can you please work on these, some of the NTBs? And we embarked on this journey with various countries, including some in the Middle East and Southeast Asia. Malawi Bureau Standards and my ministry have worked hard and will continue to do so in as far as removing this major NTB is concerned. Tonight, I would like to advise Malawians that the Chakwera-led government and the government of the Republic of Zambia took a significant step towards enhancing regional trade and cooperation by signing the Mutual Recognition Agreement on Conformity Assessment under the Common Market for Eastern and Southern Africa COMESA framework. On 11th August 2025, I signed the agreement on behalf of my government. Signing the agreement on behalf of government of Zambia was the Minister of Agriculture, Honorable Ruben Mtolo Piri. This was done in Lusaka, and the signing ceremony was witnessed by my counterpart, Honorable Chipoka Mulenga, Minister of Commerce, Trade and Industry.
This agreement underscores the commitment of both governments to facilitate trade through mutual recognition of a conformity assessment process, promising new opportunities for farmers, traders, and consumers, thereby fostering economic growth across borders. Commodities covered under the Malawi-Zambia MRA includes maize, groundnuts, beans, rice, soybean, and sorghum. This means ngati chinthu kunoko achipanga certify IMBS these 6 products for a start. When taking them to Zambia, you don't need to go through the same certification process. The Zambian Bureau of Standards will accept what MBS has certified. Similarly, ku Zambia nakoso, whatever is certified by the Bureau of Standards, kunoso nafeso will accept the same certification process. This is a big milestone as far as trade is concerned. Soon, we'll be signing an agreement with Zimbabwe, and this will continue until such a time when all the processes at Malawi Bureau of Standards are certified by the International Standards Organization. Remember, if all our processes at MBS were certified by ISO, it means we can send our products anywhere without being subjected to certification process in those countries. At the moment, we are not yet fully certified by ISO. Only some of the processes are certified by ISO at MBS. And MBS is working hard together with our ministry to make sure that every process at MBS is certified by the International Standards Organization. Without that, at the moment, other countries, Samarura Katundu, open the ISO certification. The only way out is to agree with those particular countries to have MRA, mutual recognition assessment, whereby they can accept what MBS has certified. MBS has made a lot of progress such that some of their processes have already been certified by ISO. It is a bit costly to get everything done by ISO, but the Chakwera government has prioritized that. The process at MBS should be certified by ISO. To our bilateral partners, to our donors, and all those that work with us and finance some of our projects, your assistance in financing the process of getting the remaining processes at MBS certified by ISO will go a long way, not only in uplifting lives of our traders and farmers, but also proving your commitment to a better Malawi and a better Africa. Another second item for tonight. We signed a protocol with the Republic of China. This is a big milestone for our country. Many countries are yet to get there, but Malawi has been one of the few countries that has achieved this milestone. In order to create more markets for commodities produced in the country, on June 12, 2025, Malawi and the People's Republic of China signed a protocol on the export of macadamia nuts to China. This landmark protocol will allow all macadamia nuts from Africa to enter Chinese market under the conditions and regulations laid down by the General Administration of Customs of the People's Republic of China. Currently, our macadamia nuts, just like other agricultural products, go into China through other countries who end up benefiting more than our farmers do. I was told by officials from China and other organizations when I was in China in June that some of macadamia nuts were going into China via Vietnam, because Vietnam had kind of agreement in China. So some will get our products from here, soybeans, groundnuts, macadamia nuts, export them through Kenya, Tanzania, and other countries, Burundi, and then they take them into Vietnam and they add value there. Whatever they do, they package them properly because they've got agreements with Chinese government. They send them as Vietnamese macadamia nuts or Vietnamese soybeans or groundnuts, not as Malawian products. So this signing for this agreement, this protocol with China on macadamia nuts is a big milestone for macadamia farmers, because they have been complaining and crying because those that
take them to China directly, make more profits from the Malawian Malawian nuts than the local farmers who get exchanged by middlemen who sell to other countries. So this is a major milestone, and we are doing more. We're trying to work out on other produce like soya beans, groundnuts, whatever we produce. We can have protocols with various countries, but this is a major milestone. The signing of this agreement with the Chinese government is a milestone that underscores President Chakwera's agenda of empowering Malawian farmers and traders who I strongly believe are listening to me right now. To farmers and traders, if you want to achieve real economic growth, vote for Chakwera on 16 September 2025. Because he has your welfare and is proving it by removing some NTBs, non-trade barriers that have been affecting your produce and your business. For more information on this, please contact Malawi Investment and Trade Center. They will be able to assist you. But all macadamia farmers are aware of this, and all those that are trained in academia, they are aware and they have appreciated this, and some have already started working on how they can directly export to China. Now to the hot issue of cement. About 4.5 months ago, when the government of Malawi, through my ministry, made a decision to prohibit the importation of goods that we could produce locally, every patriotic Malawian and those in the productive sectors, except, and I mark this, except the Transporters Association of Malawi, applauded us. TAM, the so-called Transporters Association of Malawi, believed a lie from elsewhere that we banned the importation of bananas. And because some of the members transport bananas from Tanzania to Malawi, they went berserk, attacking me personally and attacking my ministry through a number of press statements. Per week, we never responded because we don't respond to people that make baseless claims. Otherwise, won't be a government of responding to anything. One wonders as to what their motive was, but that is what is how sometimes Malawians behave. You're trying to move northwards of things, they'll pull you southwards. You're trying to move eastwards, they'll pull you westwards. And the ban is still in force. And I would like to inform Malawians that most of the farmers have found their products on our supermarkets, and that should make everyone proud. Farmers of Kachowere and Nchisi, some of them came to our office to thank us that now they can sell their products in supermarkets in Sana, in Chipiko, and in ShopRite. Tomatoes, onions, bananas produced by Malawians for the first time have found their market. They found themselves on the shelves in our Malawian supermarkets, which should make us all proud. And as long as this prohibition order is in place, it is the desire of President Chakwera to see Malawians improve in terms of quality and standards of their products while selling at affordable prices. That is very key. We cannot, and I repeat, we cannot be protecting Malawian traders and farmers at the expense of the consumer. Improve in terms of quality and standards of the products while selling at affordable prices. As a ministry, we promote the Buy Malawi, Build Malawi strategy for the betterment of Malawians and every one of us. Unfortunately, some scrupulous traders and manufacturers tend to abuse that by trying to make huge profits because of greed. That's why we're here tonight. This evening, I stand before you to address a matter of great concern that continues to impact the daily lives of Malawians, especially in the construction sector, that is the persistent increase in the prices of cement. The cement industry has been
and continues to be protected as a strategic sector that contributes significantly to the development of this country. Most of you are aware that prices of cement have skyrocketed over the recent past from 26,000 kwacha per bag 3 months ago to about 50,000 kwacha per bag right now, making the product unaffordable to many buyers. Maka Mashado MPs in there for kwambiri, and they're the ones who are crying the most because they're trying to do some work in the constituency. They're for kwambiri, the cement than a construction industry. Mashado, ababa mruba na kumkuyu, Mashado anzanga nazo. But in order to ensure that cement is readily available on the market and is affordable by many, the chifukwa government has undertaken the following measures. On 12th August, the Minister of Commerce, Trade and Industry in Zambia, Honorable Chifukwa Mlenga MP, and I met the two major producers of cement in Zambia. The first meeting was held with Brian Chen, the CEO of Chilanga Cement Company Limited, who agreed to supply Malawi with 300 tons of Portland cement per day. That's per day. As we speak, Panopa, okay, I'll come there later on. And again, we managed to negotiate the price per ton. Tengomene, my traders in Malawi, I'm already ku Zambia factory. So the price is $114 per ton, but we agreed for $105 per ton after successful negotiations with our counterparts, which makes our even distributors are happy now that there's a $9 discount from the Zambian manufacturers. I held a similar meeting with Sinoma Company Limited, who proposed to supply cement again at the same price, $105 per ton for the 32.5 cement, while $118 per ton for the 42.5. That is $7 less than the actual selling price that side. Government has also removed the 10% surcharge on imported cement. This surcharge was put in place because local producers, manufacturers, and distributors complained kuti cement yoka ku Zambia aku cheaper than watu nde ifeyo buy mwana strategies ukanika because watu ndo dura nde mambuyo omo panaikida 10% surcharge kuti katulo oko yakaya no dura pang'ono to give room to protect our producers and our traders and our distributors. So this was initially imposed to shield cement producing Malawi from international competition, but the abuse of this goodwill is just unacceptable. You come to us, you complain, could it protect? Well, I got fine, we'll protect you. We protect you, then you come back and hit us. That's totally unacceptable. I spoke to my colleague and comrade, Honorable Simplex Sichola Banda. MRI has written this already, and the gazette is ready. It should be gazetted any day this week, because we already have got the initial bunch of 12,000 bags of cement at Mchinji border right now. Zonaipa Chipata, Mchinji border. We're waiting for this to be gazetted before MRA can finally remove. But everything has been done, just an internal process, which we believe that come tomorrow or come Friday, it shall be removed, and the initial bunch of cement will be cleared at the border and start getting into the market locally. And again, there will be no guiding value on imported cement from Zambia. It was set some years ago to protect local companies. By the way, Komesa imalesa kunea kuti katundu pakuda mukomesa tipangapo add guided value. So Minister of Trade issued a 10.5% guided value on cement. Could be mtengo jokwerebe our imported cement, so that our local producers should be shielded. That we have communicated, and I signed the letter this morning. We have removed the guided value from the imported cement from Zambia. In order to boost supply of cement, we will import the product from Zambia. Cement will start arriving in the country this week, as I said,
12,000 bags are already by the border, but we're waiting for this gazetting of the 10% charge. We should be ready tomorrow or Friday. Then they'll create the initial batch of cement. It is therefore my expectation that the market will soon be flooded with cement, and the prices will be reduced accordingly. As of yesterday, as I've said, we already had about 2,000 bags of cement at Chipara and Mchinji, but now it's at Mchinji. So we should be getting there before the end of this week. The consignments are waiting for the gazetting of the removal of the surcharge for the cement to be cleared. Cameroon General. Apart from aiming at assisting Malawi to boost the supply of cement on the domestic market, the two meetings mentioned above and the intervention undertaken will reverse the price of the commodity that has reached 50,000 per 50 kg bag on the domestic market. It is our hope that it will go below 35,000 kwacha, where it was before this nonsense began. As a short-term measure, Cement Products Limited and Portland Cement Limited have committed to increase deliveries to the central region and northern region, where supply challenges have been the most prevalent. So these two normally supply the eastern and southern region. The others supply the central and northern region. But now we met them and agreed that let them push volume in this side as well. Let them push volume this side so that we're able to meet. But for this meeting was last week. It was last week, I think. So they're still having challenges because they're going at the abrupt. Let me warn people not to abuse the Buy Malawi strategy by charging exorbitant prices and holding cement and any other commodity to create unnecessary disruptions on the market. It's just unacceptable. I also wish to, this Englishman, reiterate, R-E-I-T-E-R-A-T, reiterate, what do you pronounce it? Reiterate. Thank you, Honorable Kunku. Reiterate. I wish also to reiterate that enterprises engaging in holding and in excessive or exploitative pricing of cement will face the full arm of the law. Traders are reminded that the Competition and Fair Trading Act under Section 51G prohibits excessive and exploitative pricing. Errant enterprises therefore risk being sanctioned with monetary penalties of up to 10% of their annual gross turnover, not profit. That's what is in the Act. 10% of the annual gross turnover, not profit. Some businessmen have been advising us that we shouldn't have taken the aforementioned measures before consulting them. Mwapangira zako Zambia msatifunse ife, who are you? Iwe ndo ndani. You come to Malawi, you naturalize, we accept you as a Malawian, we protect you, you ask for protection, then you come and you hit us behind our backs. Now, when you were increasing your prices, did you consult us? Did you warn us? Did you inform us? Then because of taking measures to protect the consumers, the local people, you are calling my PS, you are calling me, you are calling directors. Why didn't you consult us before going crazy with your prices? You thought you were clever and smart. This we're not reversing. Whether your companies, your factories will crash, as long as we protect the consumer, the local Malawians whom you're exploiting, will not reverse this until we have seen that there's some sense in your heads. You did that with the previous government, I know for sure, but not this one. Not the Chakwera government. If you thought you'd bring down this Chakwera government in favor of those that entertain your unethical practices, be ready to be brought down yourself, and we'll do that nicely. This is just the beginning of the beginning. By the way, I'm an engineer. Most prayers in the construction industry, mwafunse, I'm a journalist, mwafunse.
Ask Malaysian engineers. They prefer Zambian cement than our locally produced cement. That's a fact. That is a fact. Most players in the construction industry, I remember the time we had this BSCC Engineers Day, National Construction Engineers World Day. There are several people displaying their products, and Honorable Buhala asked a question to one of the producers of cement. And the setting, oh sorry, that's too technical now. The setting time or whatever. But because I'm marketers, technical questions. You know? So most people in the construction industry prefer Zambian cement than to our locally produced cement for many reasons in terms of consistency and quality and strength. Some abantu protect zindoti ziwonongaso zituzina no. Let me get to the Ilovo tender, the last one item on tonight's agenda. I would like to encourage Malawians to take part in the tender for the resale of sugar that Ilovo recently reported in the media. The tender closes on 16th of August. This is on Saturday. It's closing. But I want to say this. Let me urge Ilovo Malawi Limited to consider the suffering Malawians go through when some of the distributors hold sugar. Ndikunena kuti ndipemphe a Ilovo akamapanga evaluation yawo and akamapanga award matenda successful bidders aganizire amalawi amene amazunzika ndi ma distributors amene amapanga hold sugar amene amabisa sugar. I'm not sure, I didn't see the tender document yawo because sometimes it's always good, like in construction, litigation issues or you'll be disqualified. Now, if you contract now you didn't execute them as per the contract agreement, you'll be disqualified. I'm not sure if the tender included those clauses in their document that protects the consumers. Because I'll say this, and I like being straight and honest. Others are perennial holders of sugar. Chaka chili chons sugar. You find some distributors. Omweo. Damina hold sugar. So if Ilovo is serious about the welfare of the consumers and not the welfare of a few distributors, Ilovo have to really show that in the manner that they handle this tender. Again, my ministry is to blame one or the other because andamadinena kuti ya ikutrediko ena anu mlipasalale ya distributors ena chimozi kuirovo sonakoso kuli anthu ena ali masala amajana distributors whether true or not I know apps I don't know tikunyane bwino after wazito apanga the people say that atusaka kukwia ndi sugar kusowa they'll make several claims but underline this, but the way we deal with issues can either give credence to such claims or not. I repeat, the way we deal with issues can either give credence to that claim or not. Sometimes madaba muntu awesa import permit or export permit abino wake ndusiku kitoto message kuti abana ima panga approve achimwene ndi banja atu kutama safari mwenye kubanji kodi. Is it work or is it something beyond work? Sindu nama atu sima yankura mango yanga okay, all right. So the way we deal with issues can give credence to those claims. How come are you always upanga Zinthu mbalingati yokondila ena again? People are justified to make such allegations because you cannot have habitual offenders getting contracts every year and my ministry also continuing issuing licenses every time such enterprises apply for licenses. Mukuziwa kuti if you kunduna kwatu tukuziwa kuti I want to give an example of someone here. We'll give an example. No, a journalist. They're all new faces here.
Malenga, who can I give an example? Oh, Taonga Sabora. Good Atonga Sabora. Every time I'm a bisa sugar, but when I apply for license, we issue licenses with no conditions, no warnings. Now, if people blame good trade if we can't blame them because we cannot have habitual offenders being issued licenses every year without any consequences. And again, you find that of another dealers as well. Every time there's a contract, the same people who are giving us problems of holding sugar are getting tenders. It does not make sense, but this is Malawi, maybe it makes sense. As Minister of Trade, we have taken a step. We have looked at our Business Licensing Act of 2012, and since it is being reviewed by Council Chapusa Piri here with us, we are including a clause that prohibits habitual offenders from being issued licenses for a certain number of years, depending on the offense. This Business Licensing Act soon it will go to Cabinet for approval and the like, then go to Parliament. We have inserted a clause, non-service sugar, once we have found what it as a shop because of holding sugar, we will be not issuing you licenses, either for 2 years or 3 years. Because but not with this government. I would like to tell Malawians that this is an assurance to you Malawians. I would like to tell Malawians that if the bids of habitual holders of sugar are successful and they start engaging in their usual acts, we no longer go to their shops and close the shops. The Chakwera-led government will be left with no option but to flood the market with sugar from Brazil and India or elsewhere, which is cheaper. That's the stand the Ministry of Trade has taken. The good thing, we have got Salima Sugar Company, sugar Brazil, India, and we can go Amakara open the vitamin A. We can bring the sugar, work with Salima Sugar Company, and fortify it with vitamin A and distribute through Salima Sugar Company. Fair and nice. That's how we deal with this issue once and for all. So it's not a warning. I'm just telling you in advance. So if those who hold sugar, habitual offenders, they happen to in a contract about by Ilova, and the Guiras of hold sugar, will not negotiate. Enough is enough. Or import sugar to the sugar company from Ilovo. It's our company Aboma. From Brazil. It's much cheaper. Much cheaper. Countries like Mauritius, Amapanga sugar. Sugar oja, amagulisa kuina, ndikuoda ku Brazil for use in Mauritius. Amakro cheaper than what ujaso. That's how cheap Brazilian sugar is. Mauritius, maybe a small percentage of sugar, the rest of the sugar they produce, amagulisa gunja. Meaning good work Brazil, no sugar mene. So we'll be with an option, but import from elsewhere. And it's not a warning. We don't go in advance for the sake of protecting the local producers. There'll be people, my company jobs will be lost, but not at the expense of the local people in the villages who have to buy sugar at 8,000 No. Just because someone is holding sugar. On the same note, and this one, I'll say it with emphasis, without fear of contradiction, and without any iota of regret. There is one distributor of sugar by the name of Simama, who has taken me personally to court as a minister, not the ministry. We closed the shop at A24 for various reasons. One of them being that I found him selling sugar at 2 a.m. We found 17 trucks. Where's Chifukwa Gonwe? Is he here? From Zodiac.
I don't know what he came on the site. I told him don't write an article because some distributors are claiming I'm coming after them. You see, ukamaja maungu, pompo ujaso nyemba, batata, umazimbidwa eti. Umazimbidwa sio? I don't know ntumbuka kutumba. I don't know what's kutumba in Chichewa. Kuzimbidwa eti? Kuzimbidwa? Kuzimbidwa eti? Kutumba. Now, you can't say kuti can I prophesy? Ine ndi zimbidwa ine. Ukuja maungu, batata, nyemba. Can I prophesy? Can I go deeper? Ndi zimbidwa ine. It's straightforward guy. Uzimbidwa bi. Ani kumbenge ine, ni kumbenge. Ukuteta. Ukuteta waka. Now, you are holding sugar. Ukubisa sugar. Then you're telling people Mumba is coming after me. So when Gawugwida was in Abuti, Maona is fighting me. Play those games with others, not with me. Please try others, not me. Again, my officers got hold of his truck, which was suspected of being used to hold and smuggle sugar in Karonga. We've got all details. He's been claiming all over that the Minister of Trade is fighting him. My brother here, Orsako Munde, was summoned at Mama's office in Karonga, Nunamangati, Orsako, by one of the sons. Your friend Mumba is fighting us. Hey, brother, and that's true. Not only him, several friends of mine whom they know that I'm close to them. I want to say this. Mera also, ana pangapani shasimama umayo Simso oil for holding those newspapers. Is that Mumba? Is that Mumba? Or someone will say, Kaya is fighting someone. This nonsense must stop. I want to tell people with money, you can get around other people with your money, not me. I'm talking to everyone. Those who believe that their worth is their fortress. My fortress is Mount Zion. We have full records of the number of times we have found this particular distributor on the wrong side of the law and their shops closed. Not once, twice, 3 times, several times. I was Nazuka at 1 o'clock, Pidaku 24, when I was told by people, I was sugar on 12 o'clock, and I found 17 trucks. We had to offload those trucks. I need to call IPS and Jan Reynard, and then before I usiku, and the Minyazbuna, Mabanya, so I left her, and at 6 o'clock, they came, found me there at 6 o'clock waiting. This is what has happened here. I have written a letter to the Attorney General. I hope IPS Kuti, because he has taken me as a Minister of Trade, I'm joining the case in my personal capacity, and I've hired one ACC, a very respectable one, who is reviewing the files, and by Friday I'll get the feedback, and you know who it is, and I'll defend this, because that's the only way to deal with people who think they can fix us and instill fear in us. Some of us, we don't fear anything. We only fear God. That's all. Nothing else. I wish to thank you all members of the media for availing yourselves. Before I go there, we have received threats, some of us. I'm not piercing that. We have received threats. Some members of staff at the Ministry of Trade and Industry, by the so-called distributors, Vitumbiko Mumba, Afrani, just because we are urging Malawians and Ilovo to open up sugar distribution. What's wrong with that? Just because we have told Ilovo, open up the tenders and we encourage Malawians to participate, we have received threats. Real threats. But to go ahead and defend what is right and do what is right. I wish to thank all members of the media for availing yourselves this evening to cover this important event. Please continue playing the critical role of informing and educating the entire nation of Malawi. I want to conclude Let me conclude with a quote from 2 Timothy 1 verse 7, which reads, "For God did not give us
a spirit of timidity or cowardice or fear, but he has given us a spirit of power and love and of sound judgment and personal discipline, abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Please do not confuse our biblically driven boldness for Puma or Madama, as most like to put it. Don't get it twisted. I thank you all for listening. Minister, thank you very much for that elaborate presentation. Ongana nagale vakozo kala mafunso nkale kuti kufotokozera kwamveka bwino kwambiri and zotenga pita nazo ku nyumba tatenga komabe vakozo kala funso lokuti pakuti simunamvetse pa statement imene apereka minister, then ndipange invite mafunso. You may raise your hand and present your question after introducing yourself and the media institution that you are representing. Ndipempe, let's be straight to the point. No preambles, no comments. Let's just ask the question. And ngadena funsagale, tisafuse sufuso mwelo. Kathy, we start with you there. Can you please provide the mic? Minister, mwakambapo kunena kuti sugar tikugula ku Zambia. Mukukamba za cement. Sorry, cement. Amene akugudwa kuchoka ku Zambia. Mukukamba za madollars. Afterwards. Okay, nkhani ya cement amene akukambidwa kuti akugudwa kuchoka ku Zambia. Mukukamba za madollars. $105 per ton. Kumalawi kunoko nkhani kukambidwa mavuto ena amene akhoza dziko la Malawi ndi forex. Ndalama zimene zikukambidwa madollars zichoka kuti ndikufuna muphatikize ponso ndi nkhani yokhudza sugar amene mukunena kuti akapitiriza kubisa sugar ma shops ena ma companies ena ngati boma mupanga chiganizo choti mungopita ku Brazil mukukambanso kumene kozogula sugar. Ndikufuna muyankhire limodzi kumene kuti forex yogulira sugar ndi cement amene titenga kuti since Malawi is already struggling with forex. Nkhani ina ya Buy Malawi mwakambapo zitsanzo zingapo kunena kuti companies za ku Malawi kuno anthu ku Malawi kuno akhala kumapempha boma kuti amuna tapanganizi kuti tilimbikitse Buy Malawi strategy koma zikuoneka kuti akukupangani chipongwe. Nde mukunena kuti inu ngati boma mukuganiza kuti bora muthandiza Malawi zinazo muzisiyapo mukuchita abandon Buy Malawi strategy. Zikomo kwambiri, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mwakambapo mfundo zosiyana-siyana zimene unduna wanu wachitapo, koma Malawi akufuna atamvetsetsa kunena zoti mwina chiyembekezo choti katundu wina atsika liti chifukwa anthu ambiri madera osiyana-siyana akudandaula za kukwera mtengo kwa katundu osiyana-siyana. Zikomo. Ndine Bridget Mwanoka kuchokera ku Luntha Television mene mmafotokoza nduna zimadzamveka ngati kuti munali ndi masomphenya kuti katundu wina ngati cement amene atha kukwera mtengo koma nona ngati chifukwa chani munadikira kuti zinthu zifike kaye nkhosi kuti mupange act. I never said when masomphenya don't. I never said that. Speak the truth. I never said that masomphenya kuti katundu kwera mtengo. Nena kuti those who are those people who have increased prices, they never warned us or told us. They should not come back to us. Why did we not consult them before going to Zambia? So please paraphrase your question. Otherwise, your premise is wrong. Okay, kumano chifani madikira kuti zinthu zifike nkhosi kuti mwambo panga act pamavuto amene ali mdziko muno ngati akukwera mtengo wa cement. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Blantyre Synod Radio. Olemekezeka nduna mafotokozapo kuti ngati Synod ukunamba ndi pemphero kaika. Ndimona kuti pemphero munapere. All right, continue. Pemphero mbuya alipereka kale pamenepo. Okay, continue. Please, awawa asikati pemphero. Titika kuti ambuya ati ankhula motani. Amen. Chabwino munafotokozerapo kuti
ndondomeko yonse ikatheka zizichitika kuti matumba osachepera 300,000 mwina per day. 300 tons. Komanso zimezi zichitisa kuti amalawi vuto mina akhala nalo losowa cement lichepe. Komano mwina mutangotsindika kuti munafotokozanso kuti mwina unduna wa zachuma komanso MIA ali kalikiliki kuthamangisa mapepala kuti chilichonse chitheke. Ndiyeno mwina amalawi ali ndi chidwi kuti kodi ndondomeko imeneyi ngati unduna mukuona kuti ikhoza kukhala kuti idayamba kutheka kuyambira liti, amalawiwa ayamba kupeza cement yotsika mtengo kuyambira liti? Thank you. I think we can take that second. All right, Nyambindi Mineo, our moderator, Sinodi, Abrantaya, Reverend is Gambo. All right, hopefully by the end of this week, because once that take a gari, Tinamba Gautumiza cement from Zambia some days ago, pushed 12,000 bags. That's a lot. So we don't do one day. Kama ziba boda hapa, tutangolika ndi gazetting ya remove of surcharge 10% because yoyo imenapanga through gazette. Kwa hiyo zinazo ni just a letter from us. Tapanga kutoka MRA, ripombo pombo. Word of mouth as well from the minister is enough an instruction, but we have done, formalized everything. So we are hoping that the gazette will be done, and then Friday, I don't know momuno, ako Minister of Justice, nutumu tutolewa atamangisa, kuti abanga gazette, once the abanga gazette, ndo di basi. So it just depends when will the gazetting take place. Ndekuti katundu amboloa malaya. But as we speak on over 12,000 bags or more, even much more now, are already by the border. That again answers the question Nana Funsan Zanga Wakulunta Gudi is Kosi. Tivane Goba, there's too much talking Mambuyo of President Zambilimbiri. In as media so pompa makamera pa. Runtam, Nafsa Wadi Timadigira perfume Kosi. You cannot move 12,000 bags of cement in a day, it's a day. And we engaged the producers. When was that? For 5 August, we engaged the producers. This is happening. What the bunch? It was an issue of volumes. And sometimes there's a forex here. Cement to the Concuno. Zinaza, forex. Anyway, but the thing is, we started some time ago. That's why we've been able to push the bags of cement at the border, and we know Agubera. So city madiki they are going to say about Kosia, Congo Zinthuzi, and who are the Musa Chatira, and who is a political game. That's a fact. Because in our and I took one billion higher in a jam. That's why they have the guards to come to us telling us kuti tikanape mpaka tikanapanga kai konzati kuti kodi banji mwapanga za Zambia mtana fika ife ino ndino ndani ino ndiboma ino smart pempe feyo. Why should we come to you and kufusani? So Sid Madiga will Kosia Koma, it was because of some other processes mabanga kuti cement ambe kubera za by my strategy Kathy. We are not abandoning my strategy. I think it's invested in Kula. I can leave you the statement. I said, maybe we didn't get so. Nana good thing. The bank warn and Aminapanga abuse by Malawi strategy. In as much as we protect Malawians, the by Malawi strategy. What about the managers? As much as we protect Malawians, farmers, producers, traders, with the biomass strategy, don't abuse it. Because if the abuse continues, then the minister will have an option to let other goods from other countries come into Malawi and compete. The restriction notice was aimed at promoting locally produced products. But it seems under Energy Zero, they won't take advantage of that. Like for instance, Cementi, Anadibempa, Panganchaguti, Boma Naganiza, surcharge, Naigap. Ganizaso, Galidivarion, Naigap. Not only that, even in Panopa, we have not opened up the borders for cement. Timapanga issue import license as and when. Let's say we will do a dealer, distributor, let's say for instance, Landera sells cement.
every time they're importing, they apply to my office for what? An import permit. So the minister has the right to refuse or to accept. We've done that with a purpose. And even the local manufacturers are the same. Many people are importing cement. Just 2 weeks ago, that 2 weeks ago? I think 2 weeks ago, I think we are too blind, or we are too kind, yeah? Another way to go face. Yeah, there's too much importation of cement from Zambia. Bwanji. Muslim issue import permit. My distributors as a candidate from us, could if they pay supply, see that straight. They pay supply, they can now get from outside the country. Kuti inenditonga sabora or ndinotwa kuti ndine marenga ndifuna cement go kuti if they not supply you then ubefeka dota alepera kwa sama volumes zako you can now import. We accepted. Only 2 weeks later down the line mitengo ndotenga na chibwana tu. No. That's why we have done that. So we are not and will never abandon the Buy Malawi, Build Malawi strategy. Which, this issue of protecting our people should not to be at the expense of the local consumers in Tambani, in Madede, my constituency, in Mayani. Just because a few who are traders and distributors want to make a killing out of it. No. Sometimes you have to look at what is better in the interest of everyone. So it's just logical to do so, but not now. We are promoters, and I'm an advocate of Buy Malawi, Build Malawi strategy, and we champion that through Chakwera's government. We are warning people not to take advantage of that and abuse it. Magambaza forex. Kuti forex hii muitenga kutiko tugula mafuta forex ilipo, tugula fertilizer winakubwera forex. Don't worry about that. Forex ilipo. We'll be able to manage that as we are managing with fuel and as managing with fertilizer. Thank you very much. Thank you very much, Honourable Minister. Ndukupitia kuti mafuso kuza izio ta averigate, right? Okay. Oh, okay. Oh, yeah, Karundu Winasikali said, yeah. It's you, huh? From which radio station? Umuntu, and Umuntu Wambiri dead. Uonegas. Even Mlometira Mos. All right. Now, you see, for instance, Panopa, Kware, Obanga double the price from December, from February to date. Kware has now doubled the price. But they don't import anything. Mtengo wa mafuta ndio mweo from Jani. So when you look at the components, they are the same. Nothing has increased. Could it be inflation? But they have doubled the price of Kware. Our ministry officials went and they are working with the Department of Mines because it's interministerial kind of stuff. We're working with Ministry of Mines. I don't know, Anapita? Not yet, because we are liaising with our friends from Ministry of Mines. Why? That's why to me they are my next on the agenda because they are derailing the construction agenda. We buy crash run and the quarry from them. It's all to derail Chakwera's agenda for the construction in this country. That's what they are being targeted. So that is why. Because of I can agree with me. When we tried to the president, he gave us Chapusa Piri. Thank you for that. Tupanga review some other things. And again, we are in the final stages of finalizing the essential goods and services bill, Comanso economic sabotage bill. With this, we can control prices, is Lepanopa. We can control prices, they are my traders. They'll go to court. Last time we at Nakaruzaboma go court. It's fine, it's too up but it's too more. We lost. So we are working on we're learning some gaps. Could you okay, but gap. So we have been pushing from March, could it marize finalization ya consultation on economic sabotage bill, Bambari hapa, Comanso essential goods and services bill, which will help us control this collusion as well as this unnecessary increase of prices. MBC, Ranifonio, please join there. Please. So,
there are a number of goods that price of escalated, like our aquarewa. There is nothing to do with forex, nothing to do with anything else. Miala diamuno Malawi, they crash it in the machine. What forex is all about? Energy, nothing. But they're just taking advantage of the situation. And we know, we can't say much. We don't want to be blamed. Trust me. But we'll deal with them. And some that's a fact I can say. I don't want to say much, but I think and we are getting there. I think in the detail of Kankakwake, we're working on that, as I've said. Yeah. Thank you very much, Honourable Minister. I think we can say on the same issue. Yeah, please. All right. From which? My name is Caroline Dumais. I work for France 24. France 24. I thought you say you're from Zodiac. I was like, gospel and do a figure board. Okay. All right. Yes. What's your name again? Caroline Dumais, I work for France 24. I have a general question on tariff. I see you doing a lot to protect your markets and your consumers, but you know that Washington has changed its policy recently. I would like to know what is the impact on Malawi's economy of this US change of policy. What sectors are most affected, and how do you plan to mitigate the impact? Thank you so much. We are still looking into that as a ministry. They gave me some thoughts, which I'm still evaluating. And on this one, we are doing as much as possible to do silent diplomacy on this. We had the US-Africa Business Summit in Angola a few months ago, which I attended on behalf of the president. I met the officials from the USA, we discussed, and again, as the Africans Ministers of Trade, we had a conference, just a few of us with the US. We are discussing, and we are hoping that we'll reach an amicable solution as we move forward. But at the same time, that's what I was telling my counterpart in Zambia when we had a meeting yesterday, that it's high time also Africa started looking at the trading within Africa. You look at Europe, 80% of your trade is within Europe. And the 20%, 11% is with America. No, 9% with America, and I think 5 or so thereabout with China. Then maybe Africa is 3 or 4%. You trade within amongst yourself. But as Africans, we want to go elsewhere where we are imposed with sanctions and with tariffs. It's high time Africa started trading amongst ourselves. In that way, we will not be subjected to transactional presidents. Thank you. Thank you very much, Minister. We have another one. Yes, please, Mr. Alex. Honorable Minister, not to... From where, my friend? This is the real Zodiac now. No, my name is Alex Band. I work with Zodiac. Not to protract the issue of Forex, but we have experienced a strain on our Forex, tobacco being the major Forex earner. You are talking about Brazil and, of course, Zambia to bring in the cement. Is this not going to create another problem? I'm really interested to hear you elaborate on that, given the situation that we've already gone through. All right. Za Brazil nakuti university nakwichi jewa mwina. Onchitumbuka mwina apena. Nakuti should distributors of sugar that have been habitual offenders be awarded the contract, fine and good, the law has been followed. But if they continue holding sugar, we'll be left with no option but import from elsewhere. Obviously, the Brazilian sugar is the cheapest in the world. We import from Brazil. The issue of cement from Zambia, we have been discussing, it's not only today, about 2 years ago under President. It is with the blessing of chifukwa and HH in Zambia. We've discussed the modalities and things are being managed. Yes, we have a strain on our forex, but it's not
outside what we can manage. The situation is manageable. Thank you. Thank you very much. Bali mafunso ena yatai. Andona to tsono mikonoyo tatende samelo ngati maganizira na ndaya mwina ndikozo kweza so no we said we requested udikweza ni mikono mufuse mafunso bwanji Chabuleni Robson Patson, our channel for nations, radio and TV. Anduna kukamba kwanu mukunena kuti nkhani yokhuza kuti sugar kwere mtengo cement balanthu ena amene akubisa katundu amene koma muliso ndi mwana wanu kumene ku Ministry of Trade, Competitions and Fair Trading Commission amene so amakhala kuyang'ana nkhani zokhuza mitengo komanso kuti kodi katundu akuchita bwanji pansika. Komanso mukunena kuti anthu amene amalonda amakupezani asanachite chilichonse kukufunsani mutipangire mwakuti ndi mapatsa kuti tichita kapena sitichita. Kodi zafika apa boma lilibe mphamvu kapena malamulo ena ake amene akhoza kufinya anthu amene wakunena kuti izi zingotheratu nanga CFTC tinene kuti kapena sikugona pa jute anthu kumasewera muno chifukwa amene akulira ndamalawi kumudziwa. Nanga boma lilibe mphamvu loti likungothetsa ma certificate amene kapena mutani kupita kutsogoloko. Tidalilibe zopanga import ndi forex imene ichita kaye jenkhayi. Siko mwambiri. Kufinya ndi umetafinya apa pako. Ukundi kufinya ukoko. By removing the surcharge, removing guiding value, ukundi kufinya yako. Alafu tubanopa IPS mwenda bafuna ngati. IPS mwenda bafuna ngati antakulira ndi panga papazi. Even now, see it? Busons mwenda bafuna ngati chapusa bafuna ngati. You get the point? Even when I was coming here, we are calling, please, before the press conference, I'm going to get Mumba. Is this my bangas? You didn't see a press conference because of you. No, I can't do that. It's because that's what I can say it. You understand? So, now going to license you. There are consequences. I don't want the general to come on me to because our Business Licensing Act 2012 is weak. Is behind the current times. And Onajangamuka Najanjera is 13 years when it was enacted. So, Ajapusa Wapanga Review, Business Licensing Act, then Maputa Mene Wan Drapanga Tuganino, we are inserting the Mutimo, Mene we can revoke license at any point in time. Panopanga said, Ta, and I would my producer can Napanga, my professor would do my conditions, they are very fair with us and just. I know the ministry, my mistake, the taxpayers again, what we cover of money paying some disputers. We don't want to do that. So we're trying to make it possible. I admit our business, I think in March, our Business Assessing Act, I went through it, used my friends, Maroya Zangodi, they helped me on pro bono and Zanga. But the guys, can you look at this? You're going to do this. I'm like, we can't do much. So, kufinya kwa honta finya, but ufinya banji pamene manamuna kukulesa, ndio mangobiri ambuyo, manenda gonja so hapa. So, the thing is, we are reviewing our Business License Act of 2012, and soon, I think by the end of the year, we should be able to go to, I think the experiment sitting, we'll be able to take it there, tipange enact that licensing act. So, we will finya people along the way. We will, with that act, and we will revise a lot of things there, as I said, to Punzila, as we're going along, and we believe that we'll come up with a better act that will serve the needs of Malawians. I hope Navian can say it. Anything else on that? All right. Ndikulupirira kuti nkhani imene anabwera nayo anduna azamalonda ndi kuti tayikambirana tayimaliza mafunso afunsidwa tidakalipo atakhala kuti mafunso ena mukhoza kulemba APS ali pano komanso officials from the Ministry of Trade are available and accessible, so mukhoza kuwalembera anytime. Ifenso as the Central Office of Information, you can always reach us nthawi inayi yonse kuti patsa mafunso amene mungafune kuti afotokozeredwe. Si mafunso okhawo, this country is for all of us. Mukhoza khalanso ndi suggestions, and kulandira suggestions yasumakhala kupusa umakhala kuti kuli anthu anzeru amene sali maofisi mwathumu okuti mukhoza kuthandizira zinthu zina. This is our country. So tikuthokozeni kwambiri, koma muchatanenera muja kuti panapita kanthawi
tisana kumane mukhonzo khala kuti muli ndi mafunso ena a current affairs kodi chakuti chija chutani chakuti chija mwina ka 20 minutes akaka ona minister you may just 20 minutes imene tikhoza kufunsana kuti izi zathize za traders kodi pali mafunso ena okuti munachayo mundiyimbira foni mawa nditengerepo mpata kuti majeza ake omwewa mawa ndikhala ndi mwina kumajojo akwita mpata umene tifunseni mafunso aja anything to do with your government yes Mr. Alex yes The Vice President. Apasani mic. It's okay. Honorable Minister, yesterday, actually this afternoon, the Vice President did say during a political rally in Chiromon that his motorcade has been reduced, including the sweeper. And his security detail has been asked not to carry weapons. I just wanted to confirm whether that is true and why has his security detail been reduced and apparently been redirected elsewhere. Isn't this putting him at a risk, especially during this campaign period? Okay. Vale. Enaso. Café. Meno kundiyang'anirapo. Kani ya Vice President momwe ayamba kulakulira panopa zikuoneka kuti kuchipani chomwe alokhudzidwa kwambiri mpaka kumati achitaniriza izi kukoma kusinakomveni koma kuchipani zikuoneka kuti kuchipani zikuoneka kuti akukhudzidwa kwambiri ndi maclaims onena kuti mbomamo muli umbava tinene kuti chimenecho nde kuvomereza kumeneko kuvomereza kuti kulidi umbava kubomako sinanga the party seems to be very concerned kuti ngati mukunena kuti kuli umbava mungotola pasi udindo muchoke mu mbomamo ndikuchita concede kumeneko kuna kuti umbava ulipo komanso bwanji ngati poti mwana kuti current affairs bwanji nkhani zokhudza boma kuchipani kukuoneka kuti ali very much concerned to extent kumapempha kumauza not kuapempha ausi kuti atole pasi udindo komanso what do you make of what ausi has been saying recently? What do you want me to ask? No, thank you very much. I think pazifukwa zochuluka ndipemphe kuti akutrade nkhani zimusankhire nawe mandilole nkhani zimene zindiyankhire. All right, nkhani ya motorcade yokuti pasunthidwapo china chake imene ena anandifunsa masana ano ndipo ndinazo kuti ndikuyembekezera a PS aku office imene yoyo kuti akhonza kufotokozerapo ngati pasunthidwa china chilichonse akatifotokozera kuti pali kusintha kwa china chilichonse zimenezo ndiye kuti tiyankhanaso mafunso kuseri kuti kodi nzoona kapenayi komanso kuti tingachite chani to make sure kuti that office ikukhalabe mmene malamulo anayikhazikitsira kuti zisamalidwa motani because zimene zimakhala attached to the office of the presidency yonse ndi zinthu zokhazikika malinga ndi mmene malamulo amakhazikitsira so zimenezo sizimasunthidwa mwachisawawa nzachikhazikikire zimenezo. Nkhani zokuti achipani akuyankhira bwanji nkhani zokhudza tindizivomera as Malawians kuti anthu amene timapezeka tili mbomafe timakhalanso ndifa kuchipani ndi pamene ndili kuchipani nali lero pa campaign trail nda president we had whistle stops umene kuja nkhale makaka navala achipani koma kuchoka umene kubwera kuno takavula zimene zija koma munthu ake ndi Moses kumkwiye mwe uja amene masanano tamuona akupanga zachipani koma mbali nayo vala jaketinso yakuboma ndeti zisiyanitsa zimene zayankhulidwa pa political podium akayankhanso andale zisiya andale aziyankhana mukhoza kuvomerezana nane kuti we have the vice president amenenso ndi president wa chipani and kumene amayankhulira zimene mukunenazo ndiye kuti ndi kuchipani ndiye adzipani ayankhana ineyo ngati panayankhulidwa china chokhudza ngati panayankhulidwa china chokhudzano kuti kuboma right like munenazo kuti what does government make of the other claims
ngati boma ndife othokoza kuti chimene president chakwera wakhala kumanena kuti mdziko muno mulikatangale maofisi ambiri the presidency now yonse ikuyankhula chinthu chimodzi ndikuti onse amene ali mu presidency muja akuyankhula chinthu chimodzi imene president chakwera wakhala kunena kuti mdziko muno mulikatangale koma what we need sizongonena koma tiye tigwirane manja tithane ndi katangale ndi Malawi amene ali kunthalire Malawi amene ali kumalaka chimene amayembekezera nchakuti inu takuyikani pampando ndekodi inu amene muli pampandono mudzingotiuza kuti kumene kuli katangale kapena tsopano mweyamba kumatiuza kuti katangale uja ndi uyalapa nyumba tumapezeka kuti ine potuluka jaketi yanga yajeka kuzota khoswetuyo amayi sheti ya mvano yajeka khoswetuyo mwana skulu ya uniform yajeka khoswetuyo ndetonse kumangoti nyumba muli khoswe tivomerezana because ine jaketi yanga inajidwapo mulidi khoswe amayi ya mvano inajidwapo mulidi khoswe nyumbamo mwana uniform yajidwapo mulidi khoswe nyumbamo koma I mean, is that what we want? Tidzingoza na nyumba muli khoswe koma we are waiting for that day when aradzaruze khoswe uja walowa boili ndete ndipo that's what we are waiting for. So Amalawi tizidikiria chimene chocho tosefe tikunena zomwezo achakwera kunena zomwezo a vice president akunena zomwezo ma ministers vetu kunena zomwezo koma Malawi akuyembekezera kuti tsiku lina lakita tulozerani khoswe uja walowa boili ndipo tonse tenditsekere timupha khoswe amene. So we are happy kuti even the vice president akunena zimene zija ndipo takondwa kwambiri kuti he is willing to go beyond kumangoti nyumba muno muli khoswe akuti atilozera kuti kuli khoswe kuboere tosefe takonzeka tikaphana naye khoswe amene akangotolozera. Tali mafunso ena ambuya akudalitseni abusa japemphere ajakublanta sinodi tipatseni pemphere yes please tipatseni closing prayer. Thank you very much. Let us bow our heads and as we pray. Thank you, Lord, for whatever you have done to us this evening. As we studied the press briefing, you guide us so that whatever we have gotten from all the ministers should guide us so that as one Malawians, we should all achieve our goals. We ask all this in the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oh, thank you very much. Thank you so much. Omwe unduna ona zamalonda koma mzinda wa Lilongwe komwe nduna yona zamalonda a Vitumbiko Mumba komanso nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu amafotokozapo pa nkhani yokhudza kusowa kwa shuga komanso kukwera mtengo kwa simenti mdziko muno zomwenso zapangitsanso kuti simenti kukwera kwa mtengo kumeneko komwe kwabwera kamba kakusowa kwa simenti mdziko muno ndi amalankhula Mumba kunena kuti poyambapo anayika ndithu msonkho ku kampani zomwe zimayitanitsa simenti kuchoka kunja mbuyomo kunena kuti ndicho linga chofuna kutukula malonda a simenti mdziko muno koma kufotokoza kuti kampani zochita simenti mdziko muno zawachita chipongwe kotero aganiza kuti angoyamba kuyitanitsa simenti kuchoka maiko akunja afotokoza kuti pakadali pano boma lakonza kuti liyitanitse simenti ochuluka matani 12,000 kuchoka ku Zambia ndipo akuti wina mwa simenti wamba kale kufika mdziko muno akuti pali chiyembekezo ndithu kuti matani okwana 300 azikhala kulowa mdziko muno tsiku lina lililonse ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti simenti ameneyu akuti akafika mdziko muno athandize kutsitsa mitengo ya simenti komanso kuchititsa kuti simenti mwina ikhale ngati yacheperapo akusowa mdziko muno akufotokozaponso kuti ngati pakhalenso ena amene azipitirira kubisa shuga akuti ngati pakhalenso ena amene azipitirira kukweza mitengo ya shuga akuti boma kutsogoloku likonzenso ndithu zongopanga kuti shuga aziyitanitsidwa kuchoka kunja akuti aona kale ku Brazil shuga kumene kwakuti akuchipa ndipo akuona kuti atamba kuyitanitsa shuga kuchoka mdziko limenelo kumabwera kuno ku Malawi akuti zitha kupangitsa kuti mavutonso a shuga mdziko muno ache komanso kuti shuga akhale wa mitengo yomverera koma nkufotokoza kwawo akunena kuti pakadali pano pangotsala madongosolo ochepa wokha kuti zonse zofunikira kuti zichitike pa malonda a simenti pakati pa Malawi ndi Zambia zitheke ndipo
masiku ochepa omwe atsalawa akuti cement akhala akuyamba akufika mdziko muno. Anayankhulaponso pa nkhani zina maka zokhudza Buy Malawi strategy kunena kuti iwo kuboma nthawi zambiri amalingalira kampani za muno m'Malawi kuti mwina azithandizana nazo kuti nawazonso zizichita malonda mdziko muno. Ati koma pakukhala ngati pakumakhala ndithu ka sabotage ndithu kuti mwina asokoneze momwe chuma chimayendera nkunena kwawo akuona ngati kuti mwina akutena kumachitira zimene zidala kuti agwetse boma la chakwera. Ndili ndi mzanga apa taonga Tsabola amene timatsatira limodzi ndithu msonkhano umenewu. Mumba kunena kuti akuti forex ilipo, akuti akukwanitsa kugula mafuta, akukwanitsa kugula fertilizer, forex ilipo ndithu. Nkhani imene akukamba kuti pano pata aganiza ngati kuboma kuti ayambe kuitanitsa cement kuchoka ku Zambia yemwenso azilipiridwa $. Akuti soko makampani zina ma traders ena kapitira kubisa sugar ati kutsogoloko boma so likulingalira zamba kuitanitsa sugar kuchoka ku Brazil. Ukuzona bwanji zimenezi tikwanitsa ngati dziko? I think it nkhani yovuta kwambiri olo mwana amene akudziwa Malawi muno kuti ngati dziko la Malawi lili pa mavuto ndi mavuto osowa ndalama yakunja. Ndi komanso mbali ina tiyenera kudziwa zokuti I think boma lazipeza lokha pa between the rock and the hard place. Facho kuti mbali inayo akuyenera ndi kupanga protect jamati Buy Malawi strategy. Koma mbali inayo so akuyenera bekuonesesa kuti katundu asamakwere kwambiri. Ndipo yesera kupanga zimenezo mkona kuganiza ganizo lokuti akateke katundu ku Zambia kuti mwina Malawi asafinyike kwambiri mbali inayo. Komanso mbali inayo so akwesesa so kuti mwina ku Buy Malawi strategies yena kutena chilungamo kwambiri dziko la Malawi forex lilibe komano they are looking at an immediate solution in the short term. Kutena kuti awawa ngati aganiza zokweza cement wao but in the short term, what could be the immediate solution? So immediate solution has nage you go and kumatha kupita ndithu kukapanga chinthu ina choti mwina choti simunaganize bwino bwino or mwina choti chovuta kuchipanga sustain. Komano the solution ababa if you were to ask me kuti is this the lasting solution? Dziko ngati la Malawi benda kapita kuti vuto lalikulu dziko muno ndi forex yo kuti tenga so ina tizikagula mwina cement kunja kumabwesa kuno sis lasting solution. Lasting solution ndi kukhala nawo pansi awawa amalonda ngati pati tizibalo tenta apatsa komano kuonesesa kuti awawa azipanga cement muno kuti ka forex kochepa kamene tili nakoko tigwiritse ntchito nkhani zina pakadali pano mwina pomafika lero nkhani ya fertilizer wa AIP jotsika mtengo mwina sikumveka sikuti nkhani yake sikumveka chifukwa chani chifukwa kuti forex yo palibe. Koma taonga ndimafuna so ndiunikire kwa nkhani imene yokhudza zomwe alankhula Mumba mwachidule akunena kuti iwo pano pakuboma alibe nazo ntchito kuti ena ziti mwina ntchito bwanji companies zichotsa anthu ntchito kodi bwanji simukulingalira business companies zimenezi mwina tu zambiri zitseka akuti pakadali pano alibe nazo ntchito akuunikira kaye zomwe zingathandiza Malawi zomwe ndikupeza cement paliponse komanso tsika mtengo. Boma likuyenera kupanga balance bwanji zinthu ziwiri zimenezi kuonetsetsa kuti business mdziko muno ilimo pali environment ya business anthu ali ndi ntchito komanso kuti anthu apeze katundu mosavuta komanso motsika mtengo akuyenera achite balance motani zimenezi? I think kwina koja kunali kuyankha ndithu kokwiya mkwiyo kuti zimene zikuchitikazi anawonso kumadabwa kuti kodi zimene zikuchitikazi zikuchitika motani koma amene ndafotokozera muja kunena kuti the lasting solution remains in dialogue. Tikambirane nawo anthu opanga katundu wosiyana-siyana mdziko muno inu vuto lanu ndi chani kuti mitengo ichoke pa 26,000 kafika pa 50,000 ngamene afotokozera nduna inu vuto lake ndi chani? Penanso mwina ngati boma lolikuona kuti pali mtengo inuwene wa ma-commodities ngamene penanso mwina kupanga fix yonena kuti okay don't go beyond this kuyika poti ngati mati makapu kuyika kapu pa commodities zinake kuti akuthandiza chifukwa chokuti tikanena kuti tapya mtima kena kuti nekutose tikaita cement kunja pali ma implications ambiri. Implication yama ndi ya forex yachiwiri ndiyo kuti makampani aja akulemba ntchito anthu kuno achotsa anthu awo kena ku dziko lonse lisafala pali zinthu zambiri misonkho yamba kuchepa zinthu zambiri mbiri zikhala zapanga safa. So in the short term umapya mtima ngati munthu wina aliyese kuti kodi nakasiwa dzidzimutsidwa koma ndikhulupirira kuti aboma akakhala pansi Amumba ndi anzawo akakhalizana pansi
apeza common ground timati pachingerezi common ground kuti tiyeni tipange chonchi inu makosana makampani wanda achimalawi taonga ndimafuna ndikudule chifukwa ndikufuna undiyankhe funso ili mwachidule kwambiri nkhani imene boma lakhala likukamba taona pamumba akamba kunena kuti ayi zimene zikuchitika ndi sabotage chabe ena kufuna kuti agwetse boma kumakwezera dala mitengo ya zinthu kuti agwetse boma nkhani imene takhala tikuimva ngakhale zaka zambuyomu boma lomwe lilachakwera likunena kuti ena mwina akupangira dala kukweza mitengo ya zinthu kuti agwetse boma aonetse boma kukhala ngati loyipa zimenezi zimayenda bwanji tikafika pamenepa tinganena kuti boma lili in control olochimakhawo tichikuchitika ndi chake mwachidule kwa choyamba ndikuvuze kuti ma statement amene wamachokera kwa anthu andale amumba mbali inayo ndi minister mbali inayo ndi munthu andale so zinthu akunena kuti sabotage chanjani akukamba za akamati kamba za sabotage amakamba mwina ndale zalowererapo pena pake amazitsata bwinobwino za ndale mmene zimagwirira ntchito and how to sabotage ndikuti ndi andalewo iwo ndi amene amadzidziwa bwino ifeyo kwa ife facho timazonera ndale zichochokera kunja kutha kukhala ndithu kumapenekera kuti kodi zimene zakunena zinthu zotheka kapena zosatheka koma iwo ine akandalewo ndamene amadziwa kuti apa topalowa ndale apa payika chonchi apa sipayenera kukhala chonchi apa zichonchi ndi zovuta kwa munthu woti aliyense amene akuzionera kunja kuti apange ndithu kubwera kuzayankhula poyera kuti I think awa amayankhula zoona koma awa amayankhula zabodza koma andalewo ngati akunena choncho tiyeni apase benefit of it kuti mina zimene akambazo ndi zoona facho kuti nkhani imene akamba ndi andale ndathokoza kwambiri ndithu ameneyo taonga sabola kufotokozerapo pa zomwe zachitika kuno ku Capital Hotel komwe nduna yona zamalonda a Vitumbiko Mumba komanso nduna yona zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu amafotokozerapo pa nkhani yokhudza kusowa komanso kwera mitengo kwa cement komanso nkhani yokhudza kusowa kwa shuga mdziko muno afotokozapo ndithu amumba kunena kuti pakadali pano boma laganiza zoti liyambe kuyitanitsa cement kuchoka mdziko la Zambia ndipo ndondomeko zonse zofuna kuti zimenezi zitheke zikutsatidwa posachedwa apa akuti dziko lino likhali likuyamba kulandira cement kuchoka mdziko la Zambia ndipo cement yokwana 300 ton azifika mdziko muno tsiku lina lililonse afotokozaponso kuti akuchenjeza kupereka chenjezo ku kampani komanso ma traders a sugar amene akupitirira kumabisa sugar mdziko muno kupangitsa kuti pamsika sugar samapezeke komanso azikhala kwera mtengo kumaokala komwe anthu ena amagula sugar akufotokoza kuti ngatinso anthu amene apitiriza kuchita zimenezo akuti boma lichitapo kanthu ndipo liyambe kuyitanitsa sugar kuchoka ku Brazil komanso maiko ena ndicho linga chofuna kuti sugar mdziko muno azipezeka okwanira komanso otsika mtengo kuchoka kuno ku Capital Hotel mu mzinda wa Lilongwe munali ndine Kathe Maulidi nzanga taonga sabola komanso anzathu pamakina Taufiki Chipinga Khumbo Kaliwo Malenga Chiyenda komanso Emmanuel Simpokoli kufikiranso tsiku lina pitirizani kuonera ma programs osiyana-siyana pano pa Times.